Romo Ramogi Sadek Marotieno wachako dugu kendo weche manyien mag OIMORE gin weche mapuro medoluni mathotha ma otimore pacho ka kod alwora mag odiechieng' mangima. Ramogi wan ka nikech wasingo e thuolo mokwongo wabiro bedo wang'i kendo iti e konde duto kone gi kocha. Wan kodi masawa, wan kodi milambo, wan kodi nyandwat, imbo kaachiel koda ugwe Ramogi. Mane momiyo wakeloni weche waduto te ma oluwore gik ma in iwuon diher mondo mi ing'e kokalo e Ramogi TV. Adwani mondo mwabed kodi chakruok nyaka giko kaka wuon odiechieng' maduong' ahinya sa kore mang'ado ng'wech mar ariyo tarik 9 dwe mar 8 bende chakore ayanga. Nyoro en jalup jatend piny. Kawuono ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga bende owalo jalupne ng'wech mar laro kom tend piny Kenya. Ramogi magi duto waluoro ni kawaketo gi diere mondo mi ibed gi ng'eyo. Bende par ni kawuono ni wanyalo kata wabiro nyisi kaka weche chalo kowuok e dala Martha Karua bang' wale kaka jalup ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Party. Mokwongo wayud weche ma wamiyo pek. I have the great honor to announce that I have picked as my running mate and Cabinet Secretary for Justice and Constitutional Affairs, the Honorable Martha Wangari Karua. Martha Karua ema dhi bedo jalup Raila Odinga e ng'welaro kom tend piny Kenya e yiero mabiro. Tang'eyo ni kaka ng'ama mama odhi hore kendo gidhi tiyo kod baba Raila Odinga, the 5th president. Dala no chung dala moriere tir. Wang'eyo ni mama biro timo tim. Jo Kenya golo pachgi e wi yiero mar Martha Karua kaka jalup Raila Odinga. Ruto for the nwang'o kura mang'eny Mount Kenya onya nwang'o 50 something 60%. To Raila kon nwang'o 30 to 40% or even more. Bang' gwelo Martha Karua kaka jalupne, bende kwan Raila Odinga mar kawo telo dhi donjo. Ramogi rwakni machiegni mar yudo weche manyien adimba, weche manyien mag OIMORE kokalo e Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Kuom thuolo ni duto jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Ramogi wachako koda weche motenore koda wacha walo jalup ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Ogai mar na Kenya Martha Karua koro biro chiedho gi ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kaka jalupne e yiero ma dwe mar 8. Ma en tok Odinga wale kind ji adek mane opuodhe gi aput mano meeting mar konyo e manyo jalup Odinga. Kaka jafombo marwa Eric Owenga lero, Odinga wacho ni owalo Karua kaluwore kod tije kod kaka osebedo kokedo ne telo makare. Bang' rito kuom ndalo buora, koro gikone Odinga noketo jo Kenya ler kuom lando jalno mabiro bedo jalupne e yiero mabiro. Mikai Martha Karua nowala yanga kuom ji adek mane ochiwne Odinga tok dho ji 7. My dear Kenyans, cometh the hour, cometh the lady. I have the great honor to announce that I have picked as my running mate and Cabinet Secretary for Justice and Constitutional Affairs, the Honorable Martha Wangari Karua. Odinga mokwongo nolimo kuom kido mag Martha mawacho ni biro konye tayo piny owacho mar Azimio. Odinga kinde nolero ni jalup jatend piny Kenya nyaka bed jalo mochiwore ne konyo jatend piny ma onge obadho kata mindni moro amora. Gino mowacho ni kuom Martha. This woman is a fighter and is not a quitter. This woman has a safe pair of hands, seasoned by the struggle for our second liberation and service to the country in many capacities. This woman has a beautiful soul as exhibited by her love and passion for her children and grandchildren. This woman will be a great co-creator and will make a remarkable first deputy president of the Republic of Kenya. Odinga opuoyo tich manyocha oti kod aput manyocha ochuogi ne konye walo jalupne. Oyango ni nonro kod ler mar opudno ema ne omiye thuolo mar chopo okang' mar yiero Martha Karua kaka jalupne. This committee was to help advise and recommend to me
the best candidate for deputy president. The idea of the panel is a mature exercise practiced world over in democratic presidential systems like in the United States of America. Martha Karua mane oyudo thuolo mar loso ewi gwelo mare no ne opuoyo tijno kawacho ni oikore mar konyo Raila e chopo lek mare kendo keto mahino e kelo lokruok ne oganda jo Kenya. Karua bende nosingo mar biro bedo jalo ma onge kod obadho kata yoro ke tich. Baba has allocated me duties in advance. I want to confirm that I'm ready, able, and willing for those duties. That I will not let you down. I will be steadfast. I'll be diligent in pursuit of our shared dreams and ideals. I want to say that within the rule of law, any desires to look at our constitution will be pursued, but within the rule of law. That is the mandate that His Excellency has bestowed on me. Listi mar ji adek manyocha ochwalne Odinga nigi Martha Karua, Kalonzo Musyoka kod Peter Kenneth. Raila nokawo thuolo mar yango ni Kalonzo Musyoka oketne tenge lemo mar bedo jatend migepe ka Azimio la Umoja One Kenya Alliance obiro yudo telo. Korka kore to Peter Kenneth ma bende ne geto lemono nopuo mokalo welo mar Martha Karua ka bende nokoni oyesiro lwedo Riley Odinga nyaka tung. I respect your decision and I support it. And I can assure you, Your Excellency, I am a team player who will continue playing with the team the way we've been playing. To my sister, Wangari Karua, you know we've always been brother, sister. That will continue, and we will work hard to ensure that we deliver this country to Azimio government on the 9th of August this year. Kalonzo Musyoka won mane onge romo ma KICC podi irito mar neno ka bende obro yie kawo lemono ma osingine gi Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Higni 58 tok Kenya yudo loch, samoro Kenya bro dong kaka rapar tok dwe mar 8 kapo nono ni bro yiero Odinga maeri tok walo mikai Martha Karua kaka jalupne mabende en ng'ama miyo. Eric Owenga, Ramogi TV, KCC, Nairobi County. Yakora mag oganda jo Kenya medo kolo ibuge mag historia mar manyo siganda Martha Karua kendo temo no ne matut chakre nyuol mare. Jafombo mar Walter Nyambaga otimo nonro matut kendo omiyo ler ewi sigana mar Martha Karua. Martha Wangari Karua, a paw siasa, idendeni the Iron Lady. Nyi Karua ok wende ito kanda jo Kenya, sigande nyal loko chakore gi nyuol mare e higa mar 1990 gi 57 e kaunti ma Kirinyaga. Lony mare kaka okil Kamaloka ne obiro kalore kod sombe. Martha Karua ne ochako sombe primar mar St. Michael's kendo ne ochope sekondar ma Kabare Girls Boarding kapok ne odonje mbalariany ma University of Nairobi e kama ne osome tije mar okil. Bang'e ne omedore kar tiegruok mar okinde ma Kenya ma idendo ni Kenya School of Law e higa mar 81. E yor familia, Karua en min nyithindo 2 ma gin Wawera kod Njoki. Habari zenu, mmeji-invite. E higa mar 1984 to kod 1987 Martha Karua ne ochako lai mar orak e kendo ne otie bad migawo mar doho e kaka jayal buche e kendo ne oidho ngas nyaka jayal buche madit ma idendo ni Senior Resident Magistrate. E higa mar 1987 e nyaka 2002 Karua ne ochako kendo tayo kambi mar weche mag okil ma iluongo ni Martha Karua and Advocate kaluwore kod lony mare to kod siso mare mar kedo ne ratiro mag oganda. E kar chak higa mar 90 Karua ne obedo opara manyime e konyo kendo mino buche ne jo Kenya ka moko kuom buchego ne oriwo mar yalo e loja siasa Koigi Wamwere mane itudo kod ketho mar godho loch mar piny owacho. The case filed in the High Court on 30th October 2008. Karua ne obedo opara manyime nyadichiel kendo bende jiwo lokruok e katiba
mane chiwo thuolo mar bedo kod duond buche mathoth. If you put the clock backwards, I would still stand as firm as I stood. I stood not just for the president. I stood for me and my country as well. E higa mar 1992 to kod 1997, Martha Karua ne odirore paw siasa kendo noyiere kaka jaod bura mag Ishugu kendo bedo miyo mokwongo ma en okil kamaloka e od bura e kindeno. Admit now they are minority in parliament and hand over leadership to the majority. Karua ne owal kaka jagoro mar duond bura mar Democratic Party e higa mar 1992. Kata kamano, e chung' mare motegno ne onenore e higa mar 2000 ka jo od bura makwedo ne ong'anjo ne paro moro mar chik mane opedhi e mbele od bura, wach mane omiyo Martha Karua ne ondiki buge ma iparogo jok ma pachgi liw mag ombulu mar thik ma idendo ni ansad gi dhombogo. The fact that I have left government. I appreciate what the Speaker is saying, but with respect, I beg to differ. The rules are perfect. If you allow voting, ballot voting in a parliament, it means that the majority party can take all the slots and disregard the minority parties. To give democracy a chance to grow. Ramogi watimo mos kaluwore koda bedo ni wachno ok ochopo ne yo makare, kendo wamedo luwo ni weche ma otenore koda sigana mar Martha Karua ka bende en mana chakruok, to puro biro dhi nyime gi menyo ni mathoth ahinya kotenore koda ngima kaachiel koda kaka Karua odongo e yorene mag siasa kod yore mamoko. Yiero Martha Karua kaka jalup Raila Odinga yiero maduong' mar aboro ochiero sigana mar abora mar Martha kod Raila are higni mane Kenya thembo kamanyo telo makare kod rieyo chike mage nyaka chop kama gichope kawuono. Judith Omondi tero achiel kachiel e wuodh Raila kod Karua. Erokamano nyako Ramogi, pod wamedo singo mar neno ni milome kata lendo mag ochopo ne yo makare, kata obedo ni ng'ikruok matin obedo kaluwore koda gigo molos gi lwet dhano. Midusa marwa medo luwo weynigo mar neno ni weche wa ochopo ne yo makare. Ka wadhi nyime en ni wang'iyo moko kuom milome ma useoronwa kaendi, kendo amor ahinya ni kete e Ramogi TV e weche wa manyien mag OIMORE. Weche manyien ma bende wamedo kelo ni ka kod kacha. E kinde ni neno ka ya mamene diko na Morris Dianga ur kamgundo wacho ni aneni maler Ramogi TV an kaka jaera mar baba Riley Odinga mor kod kaka oyiero Mikai Martha Wangare Karua. Erokamano ahinya Morris Dianga kuom kete Ramogi TV. Inyisa kani bati majako sege poch gi pak ni Riley Odinga kuom miyowa The Iron Lady kaka jalup ne tich koro ochakore kendo tich nyaka tire. Erokamano ahinya. Kasto kaendi neno ka Reverend George Oyomba mano Pat Gweng wacho ni amor koda walo Martha Karua mondo bed jalup Raila Odinga. Magi mana milome nyako Ramogi mi imedo chwalo no. Kaendi neno ka Kenneth Matiba Makana mar Kakumba Wang'e Teko wacho ni neno Ramogi TV yo makare. Erokamano Fred Rakula wacho ni yiero Martha Karua is a new dawn ne Kenya maloyo telo mar mine nenore e Kenya ka. Mano Fred Rakula ka nitiere Sidindi. Nyako Ramogi wamedo dhi nyime koda weche manyien. Koro waduo koda wach mana nyisi ni yiero Martha Karua kaka jalup Raila Odinga yiero maduong' madwe mar aboro chiero sigana mar abora e kind Martha Karua gi Raila are higni mane Kenya thembo mar manyo telo makare kod rieyo chike mage nyaka chop kama gichope kawuono ni. Judith Omondi tero achiel kachiel kendo omenyonwa wuodh Raila gi Martha Karua. Kar saa 7:40 mar odiechieng', Raila Odinga wuoyo
ochamo nyadhi kaka oyiero jalupne masigande lach. At the age of 24, this woman was appointed a magistrate to adjudicate on matters of men. A few years later, she became the youngest woman to be elected a member of parliament in central Kenya. Tudruok manimba e kind jotelo ariyogi ok en gima ochakore odiochieng' ma kawuono. E kinde mane omak Raila Odinga, Martha mane en okil dirego nochodore kendo ne otelo ne okinde mamoko e kido mar neno ni Raila Odinga oyudo ratiro mare kendo owuok e od twech. I was arrested and placed in detention without trial. At that time, very few lawyers were prepared to represent me. But this woman, then a young lawyer, led a team of 27 lawyers to defend my legal detention. Bang' Raila Odinga wuok e twech e higa mar 1991, achiel kuom lek jo Kenya ne ochopo kare, bedo kod duond buche modhuro mopogore gi mano mar KANU. Ford Kenya ne olosi. Higa mar 1992, Martha Karua noloso sigana mar bedo jaod bura mokwongo mamiyo Magichugu, kaunti ma Kirinyaga, ka Raila ne en jaod bura malang'ata, kaunti ma Nairobi, ka ne gitiyo kanyakla e od bura mamalo. Chuny mar kedo e neno ni piny Kenya obedo gi telo makare ne gidhigo nyime higa mar 2002. Raila kod Karua noriwo lwetgi e neno ni ma osenindo Mwai Kibaki oyudo telo. Lek magikone ne gichope. Bang' pogruok bedo e riwruok mar NAK e kinde mane itemo lok katiba e higa mar 2005, Karua kod Raila ne opogore paro. Ka Karua oloso NAK Kenya to Raila Odinga bende oloso ODM. Pogruok e kind jotelo ariyogo ne onyienyore e kinde tulo matok yiero ma higa mar 2007, ka Karua ne owuok ayanga mar siro lwedo Mwai Kibaki koramo ni mosenindo Kibaki ema ne oloyo e yierono. Tich ne okelo gi kanyakla kendo ka ne olos piny owacho mar barwa bar, ka Raila Prime Minister to Karua jatend migawo mar ratiro kod chike. Kata kamano, e higa mar 2013, Martha ne opiem gi Raila e laro kom tend piny Kenya. Raila ne otiyo e thuolo mar ariyo ka Martha ne obedo e lai mar 6. E yiero maduong' mar dwe mar 8, Martha yande osingo siro jal ma osekedo kendo keto ngimane e kind akuru gasumi e kelo lokruok kendo loko sigand piny Kenya. We are looking for leadership with integrity, where we can see a good number of people of goodwill, people who have a past who demonstrated selfless service to the nation. Odiochieng' makawuono, sigand piny Kenya olokore kendo. Martha Karua obedo miyo mokwongo moyier kaka mano mabiro bedo jalup jatend piny Kenya e yiero mabiro. Martha onyiso mor mare e biro tiyo kod jal mane gisewuotho godo kuom kinde malach e reso oganda jo Kenya. 3 decades ago, we began the journey to liberate this country from the yokes of underdevelopment, negative ethnicity, endemic corruption, and poor governance. Today, we find ourselves at a similar. Together, we can finally midwife the realization of so many dreams deferred. Yiero Martha kaka jalup Odinga yango ni lwasi mar siasa medo tweri kendo ganda duto rango dwe mar 8 ka ng'wech madhi e debe koro chakore ayanga. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi kaka nwasingo ni waluoni weche duto matimore mana kaka nwasingo kendo kaka ka Judith Omondi wacho ni sigana mar Martha Karua gi Raila Odinga. Koro ni nyako Ramogi odani mondo mwawinja ne sigana mar Martha Karua gi e dalane kama entiere nikech nyamin Ramogi TV maduong' iluongo ni Citizen TV osechopo kanyo kendo koro ni odani wawinja ni to Martha Karua wacho nang'o gi do jowagunda ang' nwanyisi moko kuom gigo mowacho e kinde ma nyawadwa Yvonne Okwara Matole nitiere kono kendo miyowa ni to weche chalo nade kocha chande. For selection, it was obviously the chemistry between the running mate and the presidential candidate. How would you describe your relationship with Riley Odinga? Cordial. We've worked together. I indicated we were in the trenches together fighting for the second liberation. We've been in government together twice.
the first time the late President Kibaki formed government, and after Raila and team came back in the grand coalition government, and he came back as my boss because he came back as the Prime Minister, coordinating and supervising government ministries and departments. And we worked together well. We've also worked together in opposition when NAG Kenya decided to be friends with CORD, and we worked together again for the people of Kenya. We share ideals. He has fought all his life for the rights of Kenyans and for social justice. He has been talking about realizing economic and social rights, which are about the basic needs, which include food, housing, and shelter. Those are ideals I believe in. So when he comes with those ideals, it's easy for me to choose to work with him, to stand with him, and advance the fight for these rights. So I would say we have an easy working relationship. But you haven't always worked together. In fact, many of us remember there was a time when you're on opposite sides of the political divide. More than once. More than once. Yes. So what was it about this moment that said for you that this was now the right time to work together again? In politics, you may differ on principle and then come to work together again. And the greatest example now is the handshake between him and the president. And working together doesn't mean that you'll always 100% agree. It means you can be able to sit down and narrow whatever differences that may arise. It also means that when you differ with respect. And it also means in the role that I've now been appointed today as a running mate, deputy president designate, it means appreciating that mine is a supportive role and realizing that he is the captain of the ship. I've played a supportive role before, not as a running mate, but as a minister of government. You are a delegate of the president. The president is the captain of the ship. So it's not the first time that I'll play a supportive role. And I pledged today that I will be loyal and I'll be steadfast in pursuit of their shared ideals. Just about maybe this time or a little earlier last year, you were associated with the Linda Katiba movement, Yes. which was opposed to the manner in which there was the BBI push for the change of the constitution. And today in Riley Odinga's announcement, he said, and I quote, "As my co-worker, I wanted to finalize the unfinished business of making our constitution." And we know he has said before that BBI is on halftime. What would you see as your role in terms of pursuing reform of the constitution? Will BBI be reformed under In my acceptance, I said I will take up that supportive role in accordance with the law. Because everything we do under our constitution and the guiding statutes. And now that you mentioned BBI, we objected to the process. The court has settled the issues. It means tomorrow, anything that is done will follow the process that the court has entrenched. So anything done will be done under the law. And yes, I will be supportive in that as well. We do not know what it will be, but I will be supportive to do things the way they should be done. It will be my duty to my principle, my duty to Kenyans and to my country. Let's speak about the roles of the deputy president's position, for a moment. Do you think the Constitution could have been more explicit about the roles of the DP? Currently it says he or she, the holder of the office, would be the principal assistant of the president. And we've literally seen, over the last 10 years, a cordial relationship in the first term
and then a deterioration of the same relationship. What are your thoughts around the Constitution and the manner in which it speaks of the roles of the deputy president position? I think there is a reason why all over the world the role of the deputy president is left fluid and mentioned to be supportive. You cannot create two centers of power in the presidency. So there is the principal and there is the principal assistant. The president has many assistants because ministers, cabinet ministers are assistants too. But the deputy president is the principal assistant. There's nothing wrong with our constitution, the way it defines that role. There's something wrong with behavior when we get to that office. Because if you recognize that you are playing a supportive role, then you will play it, and you will also, it's your duty, the holders of the office, to minimize conflict, and if it is there, to resolve it in-house, not publicly. And I have had occasion to talk about that. So I don't think there's a problem with the Constitution as I see it. Yeah. If you win, what do you envision to do about corruption in this country? Not if we win. When we win, I have this feeling that we are going to win, and the reaction of Kenyans to this ticket gives me that hope. And I am pleading with Kenyans that let's put our nation first and let us go for the dependable, for the tried and tested. The manifesto of Azimio, the 10-point plan, and the statements made by the captain of Azimio, Right Honorable Riley Odinga. He has been very resolute that he will fight against corruption. I will play the supportive role, and I will do my best to ensure that I support him to do exactly as he says in the manifesto, and as guided by the Constitution of Kenya. It's been a bit of a difficult nut to crack. I mean, if you think about it, you know, the war against corruption. What would be specifically different about your approach, you know, should you win, if you win? I think the fight against corruption, one, requires political will, and it requires support by the citizens. Citizens of Kenya have shown that when the leadership shows in word and deed that they're serious about fighting corruption, they do rise up to support. The picture of 2002, citizens demanding of police officers to return bribes, citizens recovering the KICC from the Jogo Party. Those are acts that show Kenyans are eager to push back corruption in order to get services. I know and I believe that the captain of Azimio, the Right Honorable Riley Odinga, means it when he says he will fight corruption. We've been with him in government. He can't do it alone. He requires our support, and as his principal assistant, I will give him the support. And I know that the team he chooses will also give him support. That is what will be different. The challenges of each administration are different, and the entry point of each administration is different. I believe this time round, in order to realize economic and social justice and many other programs to Kenyans, there will be tremendous political will to fight corruption. As we close, I want to circle back to what we started with at the start of this conversation, Ms. Karua. Yeah. You know, women have received your announcement today with a great deal of excitement. Women have been on the ballot before, you know, like you said, women have had leadership before. In what way do you think this excites that constituency, you know, towards going to the ballot? What would your final message be? The real possibility of winning this ticket is the sure bet. And I do believe that the takeoff today will be unassailable as we move on. And for the women of Kenya, for men who believe in gender equality
people are seeing the promise of an inclusive ticket that includes both genders and a ticket that is a sure bet to realizing their dreams and aspirations. A ticket of two people who have stood with them, whether in or out of government. And I keep on saying, when you see the captain of Azimio, when you see people like me fighting for the rights of Kenyans in and out of government, that means that the needs of Kenyans are written in our hearts. It's not about the positions. It's about putting the country first. And Right Honorable Riley Odinga has actually sacrificed his entire life fighting for the rights of Kenyans, putting Kenyans sometimes above family. And I think this demonstrates, you never can read people's hearts, but their actions can guide you to who they are. I believe in this ticket, and I know a majority of Kenyans believe in it. And we will convince those who are not yet convinced that this is the ticket, this is a sure bet. Okay. Yeah. One of those that you might have to convince is the Mount Kenya region and the Mount Kenya vote that has emerged as being one that is very important or crucial, you know, for any side that, you know, is seeking victory. Yeah. What role do you think you would play in terms of galvanizing and mobilizing that constituency? This is an ongoing job. When I joined Azimio, I hit the ground running. I've been around Mount Kenya, most of the counties, except Murang'a and Kiambu have been. And we are going to continue intensifying. Mount Kenya is not where it was. Azimio is gaining ground. And I'm saying watch this space. All the people need is a two-way conversation where you explain to them and give them a chance to raise their concerns. And that's what we've been doing. And when you see competition, getting people to disrupt meetings like happened at Kutus when Baba came to Kirinyaga, it tells you they're afraid. They're very afraid of what is happening within the mountain. People had come in their thousands to see and hear Baba, but just a handful disrupted. They had a bit of him. But the fact that they come out in those numbers voluntarily tells you they're ready to listen. The mountain is beckoning, and here we come. Indeed, that's where we leave it for now. We thank you very much for your time tonight, Ms. Martha Karua, just upon your nomination to be running mate for Riley Odinga on that presidential ticket. And of course, just about 84 days to the election. Thank you very much for your time with us here on Monday Report on Citizen Television. Thank you very much, Yvonne. Thank you. Ramogi mano kanyo Martha Karua kanyakla koda jafwambo marwa Yvonne Okwara ka oloso kod achiel kachiel dalane kendo winjo gik ma Martha Karua wacho ni ochung' motegno mar neno ni ogotie Raila kata obugotie Raila neno ni kedo gi mibadhi ahinya neno ni piny Kenya obedo gi rieruok mar tich kendo dimbruok. Wacho ni kata obedo ni samoro ji nyalo bedo gi pogruok matin, to en wuon ong'eyo ni pogruok mabet en ma inyalo los kotenre koda weche mag neno ni piny Kenya odhire yo makare. Kendo wacho ni siasa pogruok ok nyisigo, to en kaka en ochung' mongirore mar neno ni gichopo gi Raila lek ma gisebedo ka gikedo ne kinde ka kinde. Wadhi nyime nyakwara Ramogi gi weche manyien. Kama ni jonyuol mag Martha Karua, Josephine kod jaduong' Jackson Karua bende onyiso mor margi bang' ka Martha Karua wal kaka jalup Raila Odinga laro lemo mar tend piny Kenya. Jonyuol Karua manoloso e dalagi manie gwenge mag Isugu e kaunti ma Kirinyaga wacho ni gimor kod welo mare kendo ka giparo okenge ma osegoyo e ngimane kod mar ywak ne lokruok mar piny Kenya. She is the second born, I'm the fourth born, and she was tough even when we were children. She was a leader and she was showing us the way. Nasikia vizuri, lakini kitu ya kwanza namwambia Mungu asanti. Akiwa kama mtoto wangu, akiwa mkubwa, hata mimi najisikia tu ni kazi nzuri Mungu alinipatia. Sasa hebu niseme Mungu ndiye mwenye mambo haya yote. Namshukuru
Hiyo ndiye wa kwanza. As a father, I praise the Lord God because he is the one who has made things to be as he liked. Ramogi bende wuok oko ka ginyiso mor margi tok jatend Azimio la Umoja wan Kenya Riley Odinga walo Martha Karua kaka jalupne e ng'wech mar laro kom tend piny Kenya yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Riwruog siasa mar Azimio la Umoja oloso sigana manyien e paw siasa ma pachoka. Tok Riley Odinga walo Martha Karua kaka jalupne e ng'we laro kom tend piny Kenya. Lendo makamano okelo mor kod ilo e kind wakeini e pachoka. Jotelo ma wakeini ne obedo e opara manyime e puoyo welo mar Karua. Today as a women we are very grateful. And as we celebrate this win, because this is not Martha Karua's win, but the win for all the women of Kenya. We, the women of Kenya, have continued to knock doors, to be on the decision-making tables. We have continued to indeed break the glass ceiling. Today, we have broken another corner of the break ceiling. Romo ma KICC ne oyuor gi mine mane nigi riyo mar neno kaka imiyo Karua thuolo mar bedo jalup Raila. Riwruok mar maendeleo ya wanawake bade ma Migori kod Siaya ne okodong' chien e chiwo puoch gi paka. Waunge lwedo e gimora mora modhi timo wan gi yie ni Martha en ng'ama otegno, en ng'ama machua politically. Martha osebedo kochung' kodwa e kinde igni gi te ko okedo ne ratiro mar joma mine kod nyithindo kod joma tindo bende vijana. Omiyo wagoero kamano kabisa ko wacho ni gima babo timonwa okotimo ne ng'ata to time ne mine. Ang'eyo ni mama ema umo ga nyithinde, gweno madhako ema umo ga nyithindo konyuolo tong'. Koro wang'e ni wan mine te Raila oketowa maber kendo wan mbele. Warwako Martha kendo wan mege Siaya, waluwo bang' Raila gimotimono kendo wakwayo ni Nyasaye okonygi, giti maber kabisa. Pach joma mine podi medo wuok e kuonde mopogore opogore ma pachoka. Awinjo ni Raila nogo dala manyien mokawo miyo mokete dala no. Dala no chung' dala moriere tir kendo wamor. Kokawo dhako wang' ni oketo nwa telo. Baba gimitimo ichungo rangach. Rangach ka onge dhako idala, rangach ok ochung'. Baba iparo gima muhimu kendo gimoro malich, nyithindo biro somo. Kendo nyithindo biro chunga koriere. Kenya mangima ng'e ni mine koro dhi wuok ka chwako mine wetegi nikech koro wan second e command. Mine ochunga motegno sana to pok nomigi ga thuolo mar tije aina no. Wang'e ni Martha dhi chung' motegno kendo dhi konyo Wuod Odinga tich ma tich nobed maler. Joyce Oduor, Ramogi TV. Ramogi Martha Karua osebede paw siasa kendo kuom kinde malach. Otese gi nying mar The Iron Lady manyiso ni ipime mana gi chuma. En ang'o maketo Martha Karua mopogore kendo machwe miye nying makamano? Tarik 22 dwe mar 9 higa 1957 Josephine kod jaduong' Jackson Karua yudo wendo. Nyathigi mar 2 gimiye nying ni Martha Wangari Karua. Wangari, nying mahulo ni kwach kaluwore gi dhoganda jo Kikuyu. Bang' tieko sombe higa mar 1981, Karua ne ochako tich kaka jayal buche. Kata obedo ni ne en gi lony mar okil, Karua ne ogolo koke kendo donjo e alap mar siasa higa 1990 e kinde mane jo Kenya mane ochiwore ne kelo lokruok ne dhiro mondo tim lokruok mane kelo duond buche mathoth e pachoka miluongo ni multi-party. Ka ne giromo gi jotelo mamoko kaka Raila Odinga, James Orengo, Kenneth Matiba kod jotelo mamoko mane kwedo kit telo mar mane en jatend piny Kenya mar 2, mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi. Kaluwore kod chiwruok mare e kedo ne jo Kenya maonge kod thochgi e kwero piny owacho kuom gik maricho magitimo, Martha Wangari Karua chir mare kaka mar kwach ne omiyo donjo e chuny jopiny magishugu e kaunti ma Kirinyaga kendo yiere kaka jaod bura e higa 1992 ka
ne oloso sigana mar bedo jaod bura mokwongo mamiyo e kar chung' od burano Magishugu. Wangari Karua nikiwa mwanachama wa bunge la kitaifa. Kata obedo ni twak mare od bura ne goyo ratil piny. On a different issue? Yes, Honorable Martha Karua. Chia, nyadhi kod chir mare ne ochako neno e kinde dwaro loko chike mokwongo mane jo Kenya goyo piny e higa 2005. Bang' ma emane Karua olosi duond bura mar na Kenya. E kinde ni liet mar siasa ne medo chwakore ka wingi jo Kenya ne ng'iyo debe e yiero mane biro e higa mar 2007. Bang' jo Kenya goyo ombulu e yiero mar 2007, karang'ich welo duoko nolandi. Duoko manoyango Kibaki kaka jaloch, to mana kadiemo wang' duoko nokwer gi kweth mar Raila Odinga. Bang'e to ng'anyo. Ng'wech kod iro ne okwako lwasi mar piny Kenya ka muoch bunde to ne chalo muoch ombasa ei bungu. Kaluwore gi chal mar piny Kenya kod kwan oganda mane dari miechgi kod mago mane wito ngimagi, nochuno mondo ji odonje twak. Chir kod oteko mar Karua ne omedo yangore kane ochung' kendo gi tekre gi rieke duto ne odok ne Mwai Kibaki kaka jaloch e yierono, kendo bedo achiel kuom jomin wach mag Kibaki ka iloso piny owacho mar Barwabara. Bang' winjruok bedo e kind Raila Odinga kod Mwai Kibaki higa mar 2008, Martha Wangari Karua ne Kibaki oyiero kaka jatend migawo mar ratiro kod chike. Lemono nochiero juo Karua mar dhiro lokruok kokale od bura. Kata obedo ni moko kuom jo od bura ne thir kode. Ningependa kumwambia mama ya kwamba yake ndiyo iko njiani. To en nowacho ni nyaka lokruok tim maonge wuondruok. Dwaro mare ne en mar kedo gi mibadhi. I'm aware that corruption cartels and anti-reform constituency would not be amused with what I do, but I'll continue doing it. Kane ofwenyo ni chal ni jomoko ne ywa tiende, Karua ne ogwe tao kaka jatend migawo mar ratiro kod chike higa mar 2009, kowacho ni ok ochuno ni nyaka obed jatend migawo. And I would like to say plainly to Kenyans, being a minister is not a life and death matter for me. What I must hold dear is the principles I cherish. Kata obedo ni noyombe kendo tieko e thuolo mar 6 e yiero mar kom jatend piny e higa 2013, pod nochiwore go teku mamalo mar kwedo timbe maricho koting'o mibadhi manosebed kilieko thurka. Kinde duto ne owacho pache maonge mung'o wach. Motelo ne donjo e riwruok mar Azimio la Umoja, ne onyiso kweth mar One Kenya Alliance kata OKA ma bende ne en achiel kuomgi ni riwruogno otho. The moment colleagues went ahead and signed as individuals, the purpose of the coalition was spent. Therefore, it ceased. Ewi ng'at manodhi siro lwedo, Karua ne owacho ni en ok onyal riwore koda kweth mag jomibadhi. I'm looking for a side where I can identify a good number of people I can stand with to stop the looting of public funds. Kaluwore kod oteku mare ng'ado wach kod chung' mare ei gimoneno kanyalo kelo lokruok mongirore, Karua masani siro lwedo Raila Odinga e laro kom jatend piny e yiero madwe mar 8, ineno kaka miyo manyalo konyo Raila Odinga e kelo lokruok ne jo Kenya. Mine bende sire lwedo ka gin kode gi geno maduong' ne telo maduong' nyime. George Bati, Ramogi TV. Kwano mar siasa pod medo gore ka oganda ikore ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Sani otiko mar Raila Odinga kod Martha Karua imedo goe mbaka ka bende odhi kelo mbi mapek mar siasa e pachoka. Chris Owino miwa nonro kod pach jalony. Kata odoko ni piny Kenya ni okang' mamalo e weche mag demokrasia kod ochumi e kind pinje mag Afrika ma ugwe, pinje mag Tanzania, Burundi, Uganda kod Sudan ma milambo nigi nyadhi kuom keto joma wakeini e ong'ala mamalo mag telo. Piny libamba ma Tanzania otelne kod jatelo mamiyo Samia Suluhu Hassan, ka piny libamba ma Uganda jalup jatend pinyno bende en ng'ama miyo Jessica Alupo. E pacho kae, ogai mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga olando Martha Wangari Karua kaka jalupne e yiero maduong' ma higani.
Dipo ni mae thuolo ma piny Kenya bende dhi ndiko historia kuom bedo kod jalup jatend piny mokwongo mamiyo poni riwruok mar Azimio oloso piny owacho mabiro. Bang' yudo lemo mar bedo jalup Raila Odinga, penjo maduong' en ni bende gwelo mare dhi bero thuolo mar Raila Odinga bedo jatend piny Kenya mar abich koso. Namba achiel mikwongo go tik kuom Martha en ni en okuyu. En okuyu mondo ine kiyiere. En okuyu ma Uhuru Odinga osegoyo tik mondo yiere. En okuyu mibiro nwang'o ni Jubilee kaka chama osegoyo tik. En okuyu mibiro nwang'o ni vyama ma Central or Mount Kenya biro goye tik. Joma wakeini nigi kwan mamalo mag ombulu e pacho kae, ka penjo machielo en ni bende gwelo mar Martha Karua dhi rwako ombulu mathoth mag wakeini e adita mar Raila Odinga. Namba ariyo en ni en ng'ama miyo. Seneno ka kata nyoro kanyo William Ruto omiyo Rigathi Gachagua nyochune ba nyako wacho ni kaka miyo dichuoni nafas mar miyo e sirikanda kuom kabinet mar 21 no nyo wacho ni obiro miyo kombedi 10. Wach miyo no sani en gima e siasa ka en gima opoto kabisa. Wach miyo no en gima sani donors ng'iyo kabisa. Wach miyo no en gima civil society ng'iyo kabisa. Gwenge mag masawa mar piny Kenya nigi kwan mag ombulu mohewo milion 5 kaluwore gi kwan mar IEBC mahigani. Kata kamano, osenenore ka gima thothgi siro lwedo jalup jatend piny William Ruto. Bende gwelo mar Martha Karua nyalo loko kutho mar yamo siasa e gwenge go koso. Kidok ping'iyo kaka ne ochung' ratiro kendo nochung' otegno e ombulu mar 2007 e KICC. Ji noduogo wacho ni en yadhi chuo moa PNU manochung' KICC Kagame gi jo ODM e wacho ombulu mar 2007. Oganda ne mar okuyu ng'iye kaka koyiere en mamano ma gin gadiera ni biro ng'iyo interest mekgi. Bang' Raila Odinga kod William Ruto keto e lela nying jolupgi, pap koro odong' ne jogo ombulu ma pacho kae tarik 9 dwe mar 8 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyoko Ramogi okawo thuolo mar dhi e yweyo mana madundo nikech pod wan gi mathoth kokalo Ramogi TV. Omiyo kik idhi mabor, kete mana ka wan kod mathoth ahinya ma wan godo ka bende in bende medo ndikona. Joma aneno ka ndikona mathoth gin gi paro ma ginyisa kotenre gi wach mar welo mar Martha Karua kaka jalupo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga e yiero ni. Erokamano ahinya. Aneno ka Ong'wena Ilias wacho ni aneni machiel kachiel ka nitiere paw ndege kadem koni amor kendo achiwo pot gi pak ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kuom yiero Martha Karua mondo obed jalup. Erokamano ahinya. Peter Ochieng' wacho ni amor gi yiero mar Karua kendo amor ka entiere adiedo. Nyako Ramogi medoro na ote magi namba magin 23600 mano namba mar ote machuok kata SMS. Kachiel koda bende nyalo dhi e Facebook achiel kachiel iluongo ni Ramogi TV Kenya mondo mi nenwa bende achiel kachiel @Ramogi TV KE mano Twitter handle marwa kod mamoko mathoth mag tudruok. Nyako Ramogi kata kidhi e YouTube bende neno weche manyien. Omiyo kamoro moro ma intiere kete Ramogi TV ka waduogo wan gi mathoth kaka mabiro ni.
I mean, for how long do people expect one Stephen Kalonzo Musyoka to be the one always to sacrifice? Always to sacrifice. Kalonzo Musyoka koro ramo ni en odhi chung' kaka jatend piny Kenya. Yud kama iluongo ni dala ka inyolo Havana Estate Nakuru Phase 4 e nengo molwar mar $629 kende. Ni mathoth ndiko te machok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo nyako Ramogi jwange weche manyien mag OIMORE. Yiero mar ng'at ma miyo kaka jalup Riley Odinga e laro kom piny Kenya e higani en gima okwongo timore e sigana mar piny Kenya. Jalar kom maduong' e bwo Azimio la Umoja One Kenya no bende ne ochako pogo lemo moko mag tend migepe ma ithoro mana pogi bang' ka osetim yiero. Mana kaka Edwin Okoth koro leronwa pok mar tend migepe go nenore ni ogo godo kwano mar sero ombulu e gwenge ma jok mane ogwelo wuokie. Welo mag jotend migepe en achiel kuom gigo ma ithoro tim ka yiero oserumo, kendo jalo ma oyier kaka jatend piny Kenya osechamo muma. I have decided to nominate a core team that will help me form the Azimio government. Ahinya to itiyo kode kaka yo mar pogo lemo ne jogo mosiro jalar kom maduong'. Kata kamano, jalar kom mar tend piny Kenya kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Riley Odinga kauno ne ochako pogo lemo kod lange ka koro gidhi e dwar. Okang' manenore ni ne otiyogo e ywayo ombulu mawuok kuonde mopogore opogore ma jok mowalgo wuokie. E masawa mar Kenya kama ombulu maromo milion 3 yudore, Raila ne omedo Martha Karua madhi bedo jalupne lemo mar telo ne migawo mar ratiro kod chike. Cabinet Secretary for Justice and Constitutional Affairs, the Honorable Martha Wangari Karua. Kaka okang' mar dino fuok mane nyalo bet bang' wuok mar Musalia Mudavadi kod Moses Wetangula, Raila ne otemo mako ombulu maromo milion 2.1 mawuok e imbo mar Kenya kod lemo 2. For the third arm of government, I nominate Honorable Kenneth Marendi as the Speaker of the Senate. I further nominate Honorable Wycliffe Ambeto Paranya
as the as the Cabinet Secretary for the National Treasury. Marende ni kod lony mar bedo speaker, kendo ne otiyo kanyakla kod Raila piny owacho mar Barwa Bar mane giteloe kod ker machon mosenindo Mwai Kibaki. Oparanya masani en gavana ma Kakamega bende ni kod lony mar arie e weche mag kwan mag omenda, tich ma osetiyo kuom higni moingo 40 e kembe madongo manono buge kaka Ernst & Young. Kata ka bed ni Kalonzo Musyoka ne ok oyuoro e romo ma kawuono mane Raila wale joge modhi tiyogo, en bende nomiye lemo mar bedo jago mabiro telo na jotend migepe duto kata chief minister, okang' ma bende nyalo geto moko kuom ombulu milion 3 mawuok e ugwe mar Kenya. I have nominated Honorable Stephen Kalonzo Musyoka as the Chief Cabinet Secretary with the responsibility to coordinate and supervise functions of the government. Gwenge ma Masawa bende ne oyudo lemo moro mar tend migawo mar pur, kama Peter Munya ma osebet ka konyo Raila manyo ombulu koro singne ni obiro dong' e apiseno bang' yiero ka Raila oyombo. Honorable Peter Munya as Cabinet Secretary for Agriculture and Chairman of the Kenya Productive Sector. Jogo mawuok e dho wadh nam chumbi kama ombulu maromo milion 1.9 yudore bende ne osingnegi migawo mar lowo, kama Hassan Joho igeno ni biro konyogi e kedo kod midhiero mathoth ma gisebedgo e weche mag lowo chakre Kenya yudo uhuru. Honorable Ali Hassan Joho as Cabinet Secretary for Lands to deal with the historical land injustices in the coast region and within the borders of the Republic of Kenya once and for all. Lemogo ne opogne mana moko kuom jogo mane ni kod dwaro mar bedo jalup Raila yiero mabiro, kata bed ni moko kuom jotend migepe mapod tie piny owacho masani bende ne oyuore romono. Chike mathur ka oyiene jatend piny Kenya walo jotend migawo maromo 21, kamano koro nyiso ni lemo pod ng'eny ma inyalo pog bang' yiero ka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya okawo telo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. E seche ma riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ne lando Martha Karua kaka jalup Raila Odinga e yiero mabiro, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka bende nobago romo mar lando chung' mare laro kom tend piny Kenya e yiero mabiro nogo. Lydia Okeyo nigi lerno. Saa 4 okinyi e apisi maduong' mar Stephen Kalonzo Musyoka Command Center e buore ma Nairobi, josiasa mag duond bura mar Wiper nomolo ka gin mana gi geno achiel kende: lando Stephen Kalonzo Musyoka kaka jalar kom tend piny Kenya e yiero mabiro. Mae kama tend duond bura mar Wiper kawuono ni oyango ni jatend duond bura no Kalonzo Musyoka dilaro kom tend piny Kenya yiero mabiro madwe maraboro ka jalup ne Andrew Sunkuli to wacho ni mae en ng'wech makoro osechakore kendo koro to onge dok chien. Thuolo machuok kapok nolando chung' mare laro kom tend piny Kenya, Kalonzo no keteler ki tudruok magisebedo godo gi ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga, kendo wacho gimomiyo koro oyiero chung' kar kende, ka bende koro kwayo hayo maber ne Odinga kod jalupne Martha Karua. Although the eminent persons have done their work, the final decision has actually been taken by the candidate himself, the Honorable Raila Odinga, his own decision, which I respect, and I wish him and his running mate, our sister Martha Karua, well. I mean, for how long do people expect one Stephen Kalonzo Musyoka to be the one always to sacrifice, and then after sacrificing, they mess up the country? Bang' wacho makakore, Kalonzo no yango jalupne eng'we laro kom tend piny Kenya, japuonj, jandiko, jaohala, kendo jasiasa mawuok e oganda mar Jomasai, Andrew Leteipa Sunkuli. I am pleased to introduce my brother Andrew Leteipa Sunkuli. As a grassroots community leader, he has a conviction that through education and empowerment, any individual household can rise to their full potential regardless of where they start their lives from.
Sunkuli norwako welo makamano ka koro singo keto sinani manyo mbulu ne Kalonzo Musyoka e konde duto mapachuka. The first thing that came to my mind when I got to his house and he said, "You know what? You are going to be my running mate." I thought we are going to be jogging together. On behalf of all pastoralists, on behalf of all marginalized communities seeking inclusivity in a majoritarian environment, I accept this nomination on their behalf. Jotelo magdun bura mar Wiper norwako kod ilo chung mar Kalonzo Musyoka kagiwacho ni ma en kinde makoro piny Kenya dwaro jatelo manyalo kelo kwe e kind oganda ahinya to seche gi makoro liet mar siasa medo jimbore e pachuka. And I want to take this opportunity to congratulate His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka for taking that bold move to defend our community. We are very proud of you. I would request Kenyans of goodwill to support His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka in his bid for presidency. Eseche makoro duon buche duto mapachuka koro seketa yanga jochung magi kod jolupgi kage ng'iyo yiero mabiro. Olang oseywak kendo koro ng'wech bende osechakore. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kwa Ramogi koro nitowe wagoye kona matene mag siasa kendo wadonje weche motenre koda somo. Yangore ni nok mar klese podo kwa sikunde moko e kaunti ma Migori. Kaka jojejo malero midhiero makama kelo rochruok e chenro mar somo ahinya to mano manyasani mar CBC. Tim kod Ramogi TV e kaunti ma Migori yango ni pod nitiere skunde mathoth to ahinya mago mag primary mabende nitie kod nok mar classes kaachiel kod kata chope isecho bende nyaka sani migawo mar somo to koro kete tim chenrono mar CBC. Jopuonje skunde moko some tie yien nikech onge mar classes ka bende moko bende koro some classes ka obete lo nikech onge mar kombe. Adugo nigi nyithindo manyalo romo 250 classes. Adugo nigi one permanent classroom. Modong gin semi-permanent. Mag mabati 4. Sikund primar mar Adugo sabkono manyatike en achiel kuom skundego mabende nitiere kod nok mar classes kendo mokuom jopuonjre to ahinya mago manticheno mar somo ma ong'ere kaka CBC koro some tie yien. Klase 2 some tie yien mano grade 1 and grade 2. Koro challenge maduong' Madugo nigo as a school, Adugo nigi chandruok mar klese. Makoro kete marach mogik madwa ket kwayo ne piny owacho. Adugo onge gi desks ma nyithindo nyalo bede. Tend sikund ni mar Adugo wach ni chenro mar somo to wenye mag jopuonje go ma some tie yien kos biro karochre kuom kinde ka kinde e seche makoro koth chwe. Sikund ni bende nitiere kod nok mar chope. Obedo matek ni nyithindo masome tie yien diere ma koth chwe. Ka koro gisomo mana ka gichung' nikech piny ng'ich ma ok ginyal bedo e lo. Skul onge gi chope moromo. Adugo nigi cho achiel manigi dhoudi 2, dhot achiel nyiri tiyogo, dhot achiel jowuoyi tiyogo. Jaobura manyatike migosi Tomodegi ne owacho ni adieri ni thoth sikunde pod nitiere kod midhiero mopogore opogore ma oting'o nok mar classes. Kata kamano owacho ni koro pod gitiyo kod omendano mar CDF mar jologedo mar classes e skundegi. Pod wan gi challenges mang'eny nikech sani ka neno program ma ministry okelo mar CBC chuno wa nitie skunde midhi loki mondo obed gi junior secondary school. To king'iyo classes ma wan go pok oromo. Jo CBC gi ochako program modwa kasore kapok no e sani oromo. To wawacho kaka jotelo mani kasani ni kata bed ni pod waonge gi classes kata infrastructure moromo, kik mabwogwa wakawe kaka challenge mondo wa face head on nikech wak wabiyien wan nyithindo dong chien to nyithind kuonde moko dhi mbele. Ma en achiel kuom kuonde ma bende nyaka sani koro jopuonje koro some ka bende nyaka sani penj maduong' bende koro jopuonj penjo en yang'o mo nyaka sani koro pok oketo okang' makare mani kuondego mag somo koro oket makare ka chenro mar CBC koro pok oketie tim. George Juma, Ramogi TV, Migori.
received 737 Kenya Airways planes, full load of delegates. Jodito mag pinje osechako donjo Kisumu ne romb Afri-Cities machakore kiny. Yud kama iluongo ni dala ka inyolo Havana Estate Nakuru Phase 4 nengo moluwar mar Sh669 kende. Ni mathoth ndikote machok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Machiegni kendo nyako Ramogi koro wadonje weche ma otenore go ohala. Ikwano mana seche to nyasi mar ochiko mar Afri-Cities chakore ayanga e kaunti ma Kisumu. Jotend pinje mopogore opogore semolo e boma ma Kisumu moting'o jatend piny Djibouti Omar Hussein Omar. Jaelieta medo luwo ikruok ne nyasini. Ikruok duto ne romo mar ochiko mar Afri-Cities mabende idhi bagi e bomani ma Kisumu osechopo giko mare. Gino mabende sani irito en jatend piny Uhuru Kenyatta mabende biro yawo chenro ni kiny sa 2 mar okinyi. We've received 737 Kenya Airways planes, full load of delegates, and so in terms of preparations we are very ready. The exhibition stands are being spruced up so that we are ready for the visitors tomorrow. En ikruok mosetim e tudruok e kind kaunti ma Kisumu kod migepe mopogore mag piny owacho mar neno ni chenro duto odhi makare. This kind of event requires a very high level of collaboration, between the county government and the national government. And first, I would really like to commend and to congratulate the governor and the deputy governor and the entire teams of the county government of Kisumu. And I want to thank them because we worked very closely together to ensure that this event is a success. Kamano bende, Wamalo opako tich matek matend kaunti ma Kisumu osetimo mar neno ni romoni obedo makare. Thank the county government of Kisumu for putting their best foot forward. Prof, we know this has not been easy, and you are going to lead other cities in Africa to showcase what can be done in growing new cities in Africa, because experts are telling us by 2050 we'll have over 60% of our populations living in these intermediary cities. Jatend migawo mar wuoth James Masharia owacho ni dongruok mar romo mar Afri-Cities okelo moting'o medo gedo e paw ndege ma Kisumu kod loso apeni mopogore omedo bero boma ma Kisumu. After this event is that Kisumu city has really benefited because you walk around, for example, you start from the airport. We have put massive investment at the airport. We have new departure facilities. We have new arrivals facilities. We have new VIP lounges. So looking at Kisumu, now it looks like a more international Mombasa. Correct. Kisumu, you can see, has changed. The port of Mombasa, also the port of Kisumu, the airport, the roads. We would like to also to come and retire here ourselves when the job is over. Governor ma Kisumu Anyang' Nyong'o opoyo tije ji mopogore mabende osetiyo e pauno kowacho ni gitiyo gi mwandu mawuok alwora ma Kisumu kod kembe ma pacho ka. These things around here, they are not imported from Pretoria. These are indigenous Kisumu business persons, and the two important for the success of the conference. Then infrastructure, all these cabros you see here, including this stadium, was built and it's been built by a local company. The material for building the infrastructure comes from a Kisumu company. You must understand that this kind of summit, this kind of meeting, does promote and support local business.
seche matin to nyasi ni chakore. Imed kasi atamalo achiel mar ikruok modong e pauni ma Jomo Kenyatta International Stadium Kisumu. Jailieta, Ramogi TV, Kisumu. Koro wang'e mago mag teko sitima ni kambi mar keyo teko sitima Kenya Power ochako apedha mager ne kembe ma ichich godo itiyo kod teko sitima ma ok opuodhi kendo ok chudi. Kambi no koro wacho ni gibiro dhi nyime kod keto masinde ma somo kaka kembe tiyo kod sitima kendo magoyo kwan mar teko sitima ma kembe go tiyo kod achiel kachiel ma ong'ere kaka smart meters. Okang' ma kamano chak kaune gwenge kata chak kawe gwenge manjiru manie dala ma Nairobi kama kembe 22 oketnegi mita manyasani go. Ka apisa maduong' mar Kenya Power e kaunti ma Nairobi Barnabas Muli ogolo siem ne jogo matiyo kod teko sitima ma okwal ni ibiro kaune okang' mager mar chik kaka chik dwaro. Profit or rather replace the old direct meters postpaid meters with smart meters, which we are able to monitor consumption. We are able to, they are visible from the office, and that's what we are looking for. We have tapped into the new technology in metering so that we are able to monitor customer consumption. We are able to monitor any tampering, because the meter is such that if you touch, let's say the cover, it's able to send a signal, and we are able to quickly respond and be able to check what could be happening. So in such a way, we are able now to eliminate theft of supply. Interfering with the power network, of course, as it is very clear, stipulated in the Energy Act, is an offense. And of course, we'll be able to arrest you and take you to court, and you'll be charged according to the Energy Act of 2019. Kenya utieko e thuolo mar 10 e tuke mag Deaf Olympics. Yud kama iluongo ni dala ka nyolo Havana Estate Nakuru Phase 4 e nengo molwar mar $629 kende. Ni mathoth ndikote machok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. An anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Machiegni nyakoromo ga jwang' midhiambo makawuono weche mag tuke nyinga en James Opondo. Tielo mar 24 mag tuke jogo mani kod pek mar winjo nochopo giko e boma ma Caxias do Sul e piny mar Brazil ka tim Kenya notieko thuolo mar 11 chung' mar pinje e tuke go. Simon Cherono Kibai noyudo midila ma 2 mag gold e ng'we mag mita 1000 kod 1500 ka jang'wech owadgi Lucas Wanjiru noloyo gold e ng'wech mar mita 3000 dhum kod chikruok. Ian Wambui Kahiga noloyo gold e ng'wech mar mita 1500 ka Elekina Kiprop bende noloyo gold e ng'wech mar mita 800. Peter Roitich notieko e thuolo mar 2 e ng'wech mar mita 1000 ka e kidieny mar wakeni mita 1000 Sera Wangari Kimani noyudo midila mar silver. Sharon Jeptaruz noyudo midila mar silver e ng'wech mar mita 1500 ka jatugo Ian Wambui notieko e thuolo mar 2 e ng'wech mar mita 5000 ka jatugo Sharon Jeptaruz bende notieko e thuolo mar 2 e ng'wech mar mita 800. Jo Kenya bende notieko e thuolo mar 2 e ng'wech mar 4x4. David Kipkosgei, Grancy Kendagor, Kelvin Kipkosgei, Linet Famba, Isaac Aigola e kind jotugo moko bende nokawo
okawo midila mar bronze. Legacy Karate Dojo kod Kisumu Polytechnic Karate Club e joloch e kidieny man kata gi kimute kalore e tielo mokwongo mag tuke karate e kind klepe mantiere gwenge moloro nam lolwe. Tuke mag ligno noywayo klepe 5 duto manotugo e kaunti ma Migori ka tielo mar ariyo biro tugi tarik 16 dwe mar 7 e kaunti ma Kisumu. Jakanyo mar riwruok matayo tuke mag karate gi Mako Uche Obonyo olero ni klepe 3 motieko thuolo mar 3 mokwongo biro yuoro e tuke mag National Karate League magi tuke matimore kod mano bedo kod huma mokalo e ndalo mokalo ka nyaka sani idwaro ni mondo ochier tuke gi. Wanie branch mokwongo ma okwongo loso gimwa luongo ni league, interclub league, kata tugo manie kinde clubs mopogore opogore. Koro kuom timbe ma wan go higani timbe manyocho register ne gi timbe 5. Kawuono wabiro tugo karate league first leg in Migori. To an atugo ne Kisumu Poly, asomo Kisumu Poly, koro wabiro represent Kisumu Poly, our team. To win, koro we hope for the best. We are going wadok train more and more, mondo we maintain at the top. Riwruok matayo tuke mag pimo saa dhano bago orako ne jotugo miluongo ni Road to Shaba ka giketo ikruok ne tuke mag IPSC tournament mibiro bagi e alap ma Shabarange gwenge ma Kamanga County ma Samburu. Rakono mane obagi e alap no moger manyien ma Shaba Shooting Range noyo jotugo madirom 100 kowuok e klepe mopogore opogore matugo tuke pimo saa e Kenya mangima. Riwruok matayo tuke gi no bago orakono mondo gitemre godo e weche mag bago tuke madongo kaka mano mar International Practical Shooting Confederation mibiro bagi e pacho kae kochakore toka 18 nyaka 19 dwe manyien. I don't think we have bays or stages set the way these ones have been set. So we are here to test our preparedness in terms of the equipment, the facilities, the hospitality, the tools at our disposal, including technology. Doko marach mar tim Kenya e tuke mag adhong' e piny mangima nodhi nyime bang' jatugo Evelyn Akinyi yudo goch koa kuom jatugo Ivanus Gomez Moreira mawuok e piny mar Cape Verde kidieny mar welterweight. Akinyi en jatugo mar 9 mawuok e pacho kae mosethicho oko e tukego ka jatugo Moreira modak e piny mar Portugal en jatugo mar 6 mawuok e pinje mag Afrika moseng'ado tiko mar quarter finals. Geno mar tim Kenya nitiere kuom jatugo Elizabeth Andiego matugo e kidieny mar light heavyweight kawuono e tugo mar laro otiko mar donjo e nus finals. Andiego biro rakore kod Elif Guneri mawuok e piny mar Turkey. To kawadhi nyaka piny mar Spain. El club mar Real Madrid nowuok amodhi 1-1 gi club mar Cadiz tuk adhula mar lig maduong' e piny mar Spain. Jatugo Mariano Diaz noloyo ne Madrid gol mar gi e dakika mar